أرحب بكم أصدقائي من جديد. نكرر نفس المراحل السابقة لبرمجة التصفية المتقدمة لاستخراج كشف بين تاريخين في جدول الزبون. Welcome, my friends. Once again, we repeat the previous stages. Advanced filter programming to extract a list between two dates in the customer table. من السلبيات التي ظهرت في كشف الصرفيات وكشف التاجر وكشف الزبون هو أنهم غير مجهزين لكي نستفيد من التصفية المتقدمة. فقد تم تجهيز الخلايا عند النقر على ظل التصفية وذلك بكتابة نصوص معينة وتغيير علاقات معينة. One of the negatives that appeared in the disclosure of exchanges, the merchant's disclosure, and the customer's disclosure is that they are not equipped to benefit from advanced filtering. Cells are equipped when you click on the filter button by writing certain texts and changing certain relationships. لاحظنا أصدقائي أنه عند النقر على زر التصفية تم تسجيل نص داتا في خلايا معينة وتم تجهيز علاقة أكبر ويساوي تاريخ البداية وأصغر ويساوي تاريخ النهاية في خلايا معينة. Friends noticed that when clicking on the filter button, the text date was recorded in certain cells, and larger relationships were prepared, equal to the start date and smaller, equal to the end date in certain cells.
كما تم تغيير علاقة عمود جمع الفاتورة والدفعات والدين إلى علاقة subtotal. The relationship of the invoice collection column, payments and debt, has also been changed to a subtotal relationship. وبعد ذلك تم ربط تاريخ البداية وتاريخ النهاية في خلايا الإكسل. And then the start date and the end date were linked in the Excel cells. والقسم الباقي خاص بمراحل اختيار مجال التصفية المتقدمة، ثم تحديث أداة إظهار جدول البيانات الجديدة، وتحديث الخلايا الخاصة بجمع الفاتورة وجمع الدفعات وجمع الدين وجمع والرصيد. The rest of the section is related to the stages of selecting the field of advanced filtering, then updating the tool to show the new spreadsheet, updating the cells for collecting the invoice, collecting payments, collecting debt and balance. أشكر متابعتكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدروس. نلتقي غدا في تصفية متقدمة لجدول المواد. إلى اللقاء. I thank you for following, my friends. I hope that you have benefited from these lessons. We will meet tomorrow in an advanced refinement of the schedule of subjects. Bye.